Hey guys, how we doing? Welcome back to another episode of Fishing Life Awaji. Actually, we're not in Awaji today. We're having a trip to Amami Island. And what I'm most excited this time is we are actually getting on the boat of one of my favorite YouTubers, Amami jigging. So yeah, anyway, we're gonna catch big fish. So let's get started. Actually, this fishing trip to Amami Island is what we planned for almost a year and had already cancelled 2 times before this because of a typhoon. Unfortunately, they have a long typhoon season from early summer to fall, so the weather is very unstable. And this trip was the 3rd time challenge and we finally made it. Yeah, so we're so much excited. So here's a little explanation about our fishing tackle. Our main target today is kampachi, the decent size of amberjack, which is around 22 to 25 pounds. And I'll be using 50-pound setup with Shimano Oshia Jigger 2000 reel. And my friend will be using a 40-pound setup with his Daiwa Seaborg 200, which is an electric reel. あ、でも引いてますね。引いてる。うん。引いてる。一番可能性が高いのはカンパチですけどね、ここは。3キロぐらいのカンパチがよく見えるとこですけど。なんだ？エンドス。ああ、切れた。どこが切れた？どこが切れたんやろ。ジグ持っていかれた。わからない。あ、ジグ持っていかれたな。電動はやっぱあれかな。加減がね。多分カンパチだったと思いますね、じゃあ。Oh well, that was a line break. It seemed a decent size of kampachi though, but he lost it. あれクッション入れてました？クッション。あ、クッション切れてますね。切れてんな。クッションどうか。Throwing a 300-gram jig into 100-meter deep, the reel feels so heavy for me because what I usually use is a much lighter jig, like 80 to 120-gram jigs with a much lighter tackle in Awaji. I would get a muscle pain out of this practice. Hey, so my friend's got a fish on. Look at how the rod is bent. めっちゃ曲がってるな。重いっすか？重い。重い。重い。先ほどのでもないか。リール回ってます？回ってます。オッケー。大丈夫サイズじゃないな。ちょっとね、サイズ的には先ほどと全然違う。この前
さっきのそんなにすごかったんや。さっきのは4、5キロぐらいあったのかもね。最初内でも4、5キロぐらいまでいるから。いや、食べたい。やっぱね、カンパチはね、早い動きがなかったらちょっと出てそっか、早いアクションの方がいいですか。カンパチなんか本体カンパチが入ってるのがすごい。パタパタパタ。だからなんかすごい人できないから。2メーター。もう慎重にやればいいんじゃない。不安なんだよ。晩飯が来たよ。ポッと抜けてバラしただけ。6メーター。よし。とりあえずまあサイズはちっちゃいな。はい、おめでとうございます。よいしょ。大用サイズじゃなかったね。でもよかった。晩飯ゲット。晩飯ね。晩飯ゲット。お、ヒレ長や。閉めときます。そこ。そうですね。じゃあ閉めてる間に僕釣ってていいですか。ちょっと待ってね。船もう一回。はい。ちょっと写真撮っとこう。ちょっと待ってね。はい。こっち見てください。やったぞー。ウェイや。ウェイや。こっちにも来てくれ。見つけてくれ。そうだな、その思いだけなんか入ってない。いや、ハーディーだった。Hey, so I finally got a fish on. Not so heavy, doesn't run at all. I just feel the weight of fish. Might be a grouper or something. 思いだけっすもんね。And so another one. This time it's a little heavier, but doesn't run either. Obviously it's not amberjack. So what is it?
あ、なんとかだい。でかい黄金花。あ、違う。でかい黄金。黄金なんすかこれ。でかい。もうくたばってるやんこの人。うまいやつ。もう顔一枚じゃない。はい、行きますよ。はい、こっちも。はい。売れてますね、それがね。さっきも同じようなのがあったもんな。もう一回船動かしますね。So we headed back to the port. Unfortunately, we couldn't meet our target fish, the decent-sized amberjack, but it was fun and got enough for meals for 2 days. So this is where we stayed during our fishing trip, and I booked this accommodation on Airbnb, and it was pretty nice and comfy staying here. So we cooked those fish we just caught. I made butter saute and nabe, the fish pot. はい、それでは今夜はこれをクエ鍋にしたいと思います。大も旗でございます。And my friend made sashimi and sake steamed fish. They're all super delicious. Especially, it's so good to eat what we just caught in the ocean. Really good time. We're definitely gonna come back here again.